Ni bayana kuwa kilimo ndio uti wa mgongo wa nchi na 80% ya mazao ya taifa hutokana na kilimo. Kaunti ya Nandi ni mojawapo ya kaunti zinazojulikana sana kwa kilimo. Hivyo, serikali ya kaunti ya Nandi kupitia idara ya kilimo kwa ushirikiano na maendeleo ya vikundi inawahimiza wakulima wadogo kuungana katika vikundi, yani common interest groups. Kaunti ya Nandi pia ni miongoni mwa kaunti 21 zilizofaidika kutokana na mradi wa National Agricultural and Rural Inclusive Project NARIG inayopania kuongeza mazao na faida ya kilimo kwa wakulima mashinani. NARIG hupeana pembejeo kwa wakulima walio katika vikundi. Bwana Jairus Sugut anasimulia manufaa yake. We discovered that there was need for us to go to another level. For one, this issue of mechanization. When we visited some farms like these big seed multipliers, we discovered that with mechanization, production will go up. Two, we cut down the cost of loss in harvesting. Another thing is the challenges that we had initially. You know, seeds, we used to get them from our normal markets. We discovered it later after knowing that certified seeds is the way to go. So we've gone in for certified seeds, and today I can attest that certified seeds makes a very big and a huge difference. After engaging with NARIG, we discovered that NARIG had an ability to support us, to support a cooperative. And one thing we saw there was need was to help us to empower the society, and at the same time we saw there was need for us to strengthen the society. NARIG ilianza kupeana suluhu za changamoto zile walizokumbana nazo wakulima katika jamii kwa ujumla. Kikundi cha Nandi Potato Farmers Union katika eneo la Mlango, kaunti ya Nandi kwa mfano, ni mojawapo ya makundi yaliyofaidika kutokana na mradi huu wa NARIG. Wakulima hawa wanakuza viazi Ulaya katika shamba lenye ekari 20. Kikundi hiki kilipata shilingi milioni 6.9, hivyo kuongeza uzalishaji kutoka gunia 600 viazi msimu jana hadi gunia 1000 msimu huu, ikilinganishwa na gunia 200 tu katika kipande cha shamba cha ekari 4 mwaka jana. Kikundi hiki chenye wakulima 1500 inatazamia kuandikisha watu 3000 zaidi mwaka ujao, huku pia kikitarajia kuongezewa shilingi 3000 zaidi. AMS, yani Agricultural Mechanization Services, ni mbinu ya kisasa ya kilimo ambapo mashine za kisasa hutumika katika utayarishaji shamba, upanzi, kupalilia, unyunyizaji mbolea hata mavuno. Mbinu hii, kinyume na ya awali, imeleta ongezeko la mazao kwa kiasi kikubwa. Kando na fedha, walifaidika na trakta maalum kutoka AMS zenye uwezo wa kufanya operesheni zote katika ukulima wa viazi Ulaya. Mashine pia zinaaminika kupunguza hasara zinazokadiriwa wakati wa kuvuna. Wanapongeza pia hatua ya kaunti ya kuwapa pembejeo kwa bei nafuu, hatua itakayowapelekea kuanza kuzalisha mbegu hizi hakiki siku za usoni. NARIG pia imepelekea kupatikana kwa nafasi za ajira miongoni mwa vijana na wanawake. Hisia zilizoungwa mkono na Daktari Kiplimo Arap Lagat alitaja kuwa kuna haja ya kujenga ghala la hifadhi ya viazi hivyo katika eneo la Arwos ili kupunguza hasara kipindi cha kuvuna. Tagemite yuge boisiet amu kimeche ketes ngalekab amitwogik chebo emet. Aongekas kimongu keswek eng yu komelen kele bendi Nandi kityo. Bendi alak counties alak. Ko kemwoe kongoi notok, Your Excellency, boisiet netesetai eng yu ko challenge netokotindoi cooperative ko storage. Ako that storage ko eng boisiet nekikonech ko 6.9 million. Age teshini kora another amount about 3 million, so kwenye 10 million. Lakini in project nebo storage facilities ko kikikochi 20 million nekike-approve eng boisiet nekikakimwa ako kikonech mandate keyai kou notok. Lakini bahati mzuri ko kikinyoru kora another donor nekinyo kole amu boisiet noe nekararan this cooperative ko machanwech a shilling for a shilling, kokonech another 20 million. Storage facility. Akizuru eneo hilo la Mlango pia, gavana wa kaunti ya Nandi Stephen Sang amesifia mradi huo, akiwahakikishia wakazi mengi zaidi katika kilimo, wakati kaunti ikipania kuboresha huduma za AMS kuelekea mfumo wa kidijitali. Nataka kuwashukuru cooperative yetu ya potatoes kwa ile kazi wameweka na kwa kufanya kazi na local community imetimia katika mpango huu wa kuwa na certified seeds. Tunataka kuomba farmers wetu wote katika kaunti yetu ya Nandi na katika region tusitumie mbegu ambayo haijadhibitishwa. Kwa sasa
tuko na mbegu ya kutosha katika kaunti yetu, na pia tutaendelea kuzidi kufanya kazi na hao ili tuweze kufanya multiplication, tuhakikisha ya kwamba katika mwaka mmoja ama mbili ijayo kaunti yetu ya Nandi na sehemu hii itakuwa na seeds ya kutosha certified ya kusaidia farmers wetu katika kilimo cha viazi.